Saya hari ini nak menceritakan tentang 100 hari. 100 hari saya menjadi Vice Chancellor ini, saya sebenarnya nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri kerana merestui pelantikan saya oleh Yang Berhormat Datuk Nuraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi. Jadi tanpa mereka, pelantikan ini tidak menjadi kenyataan. Walau bagaimanapun saya percaya Allah lah yang menjadikan segala-galanya. Jadi saya di sini menjalankan amanah. Jadi saya melaksanakan tugas sepanjang 100 hari ini dengan izin Allah. Jadi apa yang saya laksanakan sebenarnya bukan satu pencapaian yang nak saya banggakan, tapi lebih kepada mungkin nak menunjukkan ataupun memberi perkongsian kepada Vice Chancellor yang mungkin masa akan datang akan menjadi peneraju universiti ini. Saya lebih melihat perkongsian 100 hari ini untuk dijadikan satu sejarah supaya boleh dijadikan rujukan di masa hadapan. Jadi di samping itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua warga ataupun keluarga UiTM yang sebenarnya memberi sokongan yang padu kepada permulaan saya menerajui universiti ini. Selamat pagi, Kalai Vanikem, Zhao Shenghao keluarga UiTM. Apa khabar semua? Saya Cash, moderator anda pada pagi ini, dan menemani saya pada pagi ini adalah Cik Go Suling, juru bahasa isyarat dari Persekutuan Orang Pekak Malaysia. Untuk makluman rakan-rakan, episod kali ini yang ke-23 adalah sangat istimewa, kerana dua perkara. Satu, kita akan live dengan Prof. Rozie dari Dubai, dan yang kedua adalah yang menjadikan episod ini lagi istimewa, kita menyambut 100 hari Prof. Rozie menjadi Naib Chancellor UiTM. So jom kita bersama beliau. Marhaban Prof. Rozie. Marhaban ya Syekh Prof. Mada Dr. Cash, dan kepada semua seluruh keluarga keluarga UiTM saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you, Prof. Prof, I was just wondering, we are saying that it's your 100th day. The moment we say the 100th day, what are the thoughts that are gushing into your mind? Because I know that this is an emotional journey for you. So, Prof, what can you share with us when you say it's your 100th day today? Well, Dr. Cash, 100 day to me is just another day. Of course, to some it might sound like wow, but as I said, well, today I'm here in Dubai. It's 5 o'clock in the morning, but yours over there 9 a.m. But yes, I think don't know what to say. I'm lost of words. So, 100 hari ini sangat penting bagi semua orang mungkin. Bukan saja saya. Saya pun melihat pada perkara ini dalam aspek menjalankan amanah lah. Okay, kita akan ceritalah nanti sekejap lagi. Kita akan bersiaran ini 1 jam kan. So insyaAllah saya akan menceritakan lebih lanjut lagi lah tentang apa dia 100 hari saya. Mungkin kita nak reflect sedikit apa yang berlaku sepanjang 100 hari ataupun sebelum 100 hari dan seterusnya kepada 100 hari yang akan datang. Dan banyak lagi 100 harinya yang kita boleh lihat ya. Jadi mungkin I would like to highlight the fact that issue in this 100 days was actually a common issue for the past many 100 days earlier on. So in UiTM, or for that matter, any organisation, when you want to lead any institution, any organisation, issue number 1 is communication. So the past 100 days was address those. So later I will explain a bit on that walkabout, coffee talk, and why I did what I've done. Okay, so alright, Cash. So kita nak, okay, sila.
Sure. Thank you, Prof. I think as you have mentioned clearly, yeah, we would be having the second segment, which would be, highlighting more on the 100 days. But I think we also want to know a little bit on Mission Dubai and how Dubai is treating you so far. It's 5 a.m. in the morning. Exactly. Dr. Cash, for your information, when I for in my inaugural speech back 100 days ago, I did mention I'm not going to change the GRU 2025. We will move forward with whatever that we have planned together for the university. And bear in mind, one of those, we call it globally renowned university. And this, for that matter, I would say, having been here in Dubai, this is a good closure for that 100 day, because I got I got this opportunity to be accessible to almost all countries in the world. There are 192 countries, and they have pavilion, they call it here. So we have Malaysia pavilion, we have Hungary pavilion. I've visited some of those, but I still have another 3 more days to go around and get some insights of what's happening, like in Slovenia and so on and so forth. Who on earth would think that I can get this opportunity, guys? Okay, I'm getting 190 access to these 192 countries all in one stop. You see, I didn't plan this, but I'm I'm glad. I'm glad that I'm here today. So perhaps this 100 days is more meaningful. Even last night, I treated our team here in from UITM. They have been working very hard for the past 3 to 4 days. So I treated them on a simple cruise. It's on me, not on UITM's money, it's on me. So just to say that thank you so much for them. They have shared UITM's achievement, our research, and of course, Prof. Shahanum got to also share our UITM Education 5.0. So I'm glad that we have a good team, Cash. So here in Dubai, it is actually expo. It's a world expo, and it so happened this time around, this expo has been done here in Arab Emirates. Expo ini adalah yang pertama diadakan kawasan Timur Tengah. Okay, ia merupakan satu cacatan dunia yang berlangsung setiap 5 tahun lah. And this year, the theme is connecting minds and creating the future. It's secara tak sengaja, I would say, sama dengan aspirasi yang saya sebut dalam ucapan saya yang sulung the other day. So basically the idea is the same, connecting minds and creating future. So we want a UITM future, right? So di Emirate Dubai ni telah akan dijadikan hub antarabangsa lah untuk perdagangan. So it's wonderful. It's one stop. The message that they have is actually untuk sustainability. So saya lihat mereka gunakan kenderaan, memang parkingnya besar, tinggal lagi bus public dipanggil kat sini people movers. So we got to experience those. Dan lagi pun UITM akan mengambil peluang yang melebar luas kemampuan kita, kerana Expo ni adalah platform yang akan membuka peluang untuk mencari kejayaan inovasi, berhubung dengan warga dunia, mencambahkan minda. So kita dapat peluang untuk memberi juga perkongsian-perkongsian melalui video apa-apa pencapaian UITM yang telah dicapai lah. So penyertaan kali ini 192 negara yang saya sebutkan tadi berlangsung, kabarnya daripada Oktober 1st baru-baru ini 2021 hingga Mac 31 2022. Jadi dijangka akan menarik seramai 25 juta pelawat. Jadi penyertaan UITM ini sebenarnya adalah di bawah penyelarasan Kementerian Pengajian Tinggi. So kita menyertai orang kata apa, tim Kementerian Pengajian Tinggi. So itulah yang saya maksudkan, antara cash, antara dan juga warga, antara apa yang program yang kita akan dan telah
kita lalui selama 5 hari ini. 13 Disember semalam kita terlibat dalam Riwayat Higher Education Forum on Digital Education. Saya antara seorang daripada panelnya. Kemudian kita ada official launching yang telah dilaksanakan oleh Datuk Ketua Pengarah Datuk Husaini, dan kemudian kita semalam kita ada product launching di mana Profesor Madya Dr. Shatir telah pun menunjukkan 4 produk UiTM HLAB 1502 genotyping kit oleh tim I Promise. Kemudian kita juga menunjukkan kepada peserta ataupun yang pengunjung Pavilion Malaysia porous DT dental implant daripada Prof Rohana dan juga mechanical. Kemudian kita tunjukkan juga robotic wheelchair arm system and biohybrid polymerizing. So itu antara benda perkara yang telah kita lakukan lah. Dan pada petang semalam ataupun tengah hari semalam kita telah present juga biodiversity dan pembangunan lestari daripada IBSD dan juga UiTM Department of Ranking. So kita menunjukkan bagaimana kita menggunakan ranking, petunjuk-petunjuk ataupun indikator ranking itu untuk drive our GRU 2025. Ranking is actually important because with or without the ranking kita akan melaksanakan apa yang diserlahkan dalam petunjuk-petunjuk itulah. So selepas itu kita ada pocket talks, they call it pocket talks, ada education 5.0. Hari ni Cash selepas petang lepas ni kami tidur sekejap lah sebab dia masih pukul 5 pagi. Lepas subuh saya mungkin akan berehat sebentar, and then selepas itu kita akan menyertai menandatangani MOU dengan beberapa universiti. Kita akan menandatangani UiTM dan University of Sharjah UAE, dan juga 3 lagi universiti insyaAllah, City University College of Ajman yang akan sebenarnya perjanjian persefahaman dengan FBM, Fakulti Bisnes kita, dan juga Skyline University College juga dengan FBM, dan dengan College of Engineering kita akan menandatangani universiti bersama University of Cincinnati. So akhir sekali pada 17 hari bulan sebelum saya kembali ke Malaysia, saya akan menyampaikan satu keynote speech bertajuk Internationalization Post-COVID and Global Talents. Itu saja, Cash. Thank you, Prof. Thank you so much for the insights, and terima kasih kerana mewakili kami di Persada Antarabangsa. We are so proud of you, Prof. Thank you so much. Dan walaupun Prof berada di Dubai, tapi Mark Coffee Talk with Rozie tetap bersama beliau. Prof, tunjuk sikit Prof Mark tu. Ya, saya bawa pergi mana-mana, Cash. Thank you Prof. Kepada keluarga UiTM saya sarankan tunjukkan sokongan anda dengan membeli mark ini, dan hasil jualan daripada mark ini akan disalurkan ke tabung endowment UiTM. So jangan tunggu lagi, cepat-cepat PM tepi Dr. Arwan, pengarah endowment dan dengan itu kita berehat seketika, kita mengopi dulu dan bersedia kembali untuk segmen yang lebih menarik selepas ini. Okay.
Semestinya kopi. Mengapa tu? Sebab sebenarnya kopi ni ada mengingatkan saya kepada sesuatu. Setiap hari saya mulakan dengan doa sebelum saya bangun dari tidur. Kemudian saya akan wuduk dan solat tahajud. Saya memang kena minta kepada Tuhan. Itu masa saya mulakan hari-hari saya. Kalau ada masa senggang ni, saya akan lari pergi shopping. Tapi ada nenek saya dia baca buku. Saya suka baca buku. Dua-dua. Ada masanya saya tegas. Apabila nak buat keputusan, saya orang yang tegas. Tapi kalau saya dengan orang, saya selalu dengan kanak-kanak selalunya. Kanak-kanak suka kat saya sebenarnya. Jadi saya happy go lucky person. Saya suka makanan kampung, tapi kalau di luar saya akan pilih western. Easy lah, easy listening lah, easy rock lah. Pada saya kejayaan yang sebenar pada saya mestilah yang berlandaskan kekalahan. Sebab apabila kejayaan berlandaskan kekalahan ni, kita akan sedar. Dia akan menyedarkan kita. Sebab itulah, jadi kita sentiasa ingat bahawa bukan mudah untuk berjaya. Selamat kembali. Prof, firstly for this segment, our heartiest congratulations to you on reaching your 100-day tenure as the 6th Vice Chancellor of UiTM, Prof. We are so proud of you. You came, you held our hands, and you took us forward with your effervescent personality. A grand salute to you, Prof, from Keluarga UiTM. Thank you, guys. Prof, on that note, I just wanted you to share what has been your focus for the first 100 days and some events that were significant to you. Can you just share with us? Well, thank you, Kesh. And for the rest of listeners hari ni, so let me say it again. So how honored I am to have been given this opportunity to serve our beloved UiTM. Alhamdulillah for this blessing, a chance for me to offer my best to the institution and test my mettle, so to speak. I'm especially grateful that the team of people, a group of people, it's not one, it's not two, it's not 10. It's many. I will share with you how many people actually I'm indebted to. All right. So for the past not just 100 days, for before that even 100 days. So sebenarnya I'm privileged to have inherited this post from a long line of capable and renowned predecessors, from principals, directors, rectors and former vice chancellors. Well, you mentioned saya adalah vice chancellor yang ke-6. So of course sebelum itu ada banyak lagi rektor dan juga director yang menerajui UiTM. So leadership continuity is pertinent to ensure the sustainability of an institution. So I vow to carry on with the good work of the former management team led by Yang Berbahagia Professor Engineer Dr. Azrai Kasim, and ongoing implementation of plans and aspirations such as strategic plan GRU 2025 will be given priority. All right. Okay. So my focus for now and always will be is the people. Warga Keluarga UiTM. It's the people who make up the institution. So to me, yes, technology is important. Process is important because I came from quality background. But people is still the one that push any institution in this world. So syabas saya nak ucapkan kepada keluarga UiTM kerana this is fresh from the oven. Kita dapat nombor 9 di Malaysia, nombor 100
in the world for UI Green Metric ranking semalam rilis 14 Disember. This is actually hadiah untuk saya 100 days. Okay, mereka bertungkus lumus di bawah pimpinan Prof Dr. Datuk Dr. Rozie and you Green Metric kita ada center, and juga saya nak ucapkan tahniah juga kepada seluruh warga UiTM, terutamanya researcher kita yang telah menyertai iTex. So kita ada 3 special awards, 18 gold dan 4 silver dan juga 1 bronze. Saya difahamkan tak pernah ada kita dapat 18 gold in one go. Okay, kita sebenarnya for the past this within 100 days kita juga dah dapat di tangga 105 dalam QSAUR yang dikeluarkan awal bulan November baru-baru ni. Kemudian UiTM International Academic Presence naik ke 80.3% melalui QS Global Academic Service for 2021. Kita juga memenangi Malaysian E-Payment Excellence Award, UiTM 5-star My Mohis rating. So semua warga-warga UiTM sekarang telah berusaha, semua berusaha kuat ya. Jadi research grant pun dalam Q3 report kita mencapai sebanyak 40 juta. Okay, 41 juta, dan sebelumnya kalau kita campur banyaklah, tapi saya highlight on the Q3 quarter 3. Dan kita punya MTE 2021 COVID-19 International Innovation Award, kita pun mendapat 4 Outstanding Innovation Awards, 4 Gold Awards, 6 Silver Awards and 6 Bronze Awards. Saya harapkan kita akan banyak lagi akan dapat ya. So tahniah juga kepada KIK Era dan iClick daripada PITA kerana menerima Par Excellence Award dalam 64th International Convention on QCC 2021. My concerns involve the whole of warga UiTM. I hope to be accessible to everyone who belongs to keluarga UiTM. I practice an open door policy. Silakan datang apabila ada masalah, apabila ada kejayaan yang nak dikongsikan. Saya bersedia mendengar. I'm a good listener. So please saya jemput semua warga ya. Jadi kalau kita ada masalah, saya harap kita datang dengan masalah dan juga cadangan penambahbaikan. Kita mesti sebelum datang nak memberikan sesuatu masalah, kita kena fikirkan solutionnya dulu. I'm that kind of a leader. To start off, I embark in a walkabout tour to all 59 faculties, PTJ and campuses in this 100 days. Saya dah buat 59 bukan jemputan, saya dah melawat 59 ya. I've been blessed because I have met warga UiTM from students, lecturers, administrators, drivers, cleaners, all the way to yang ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, the Chancellor of UiTM within these 100 days. I don't know how I did it, but I did it. So that must be something miracle, right? So I look forward to meeting even more remarkable warga UiTM along the way and working together for the length of my tenure and beyond. Pendek kata, kita perlu memperkuatkan diri kita sebagai warga ataupun keluarga UiTM dan memperbetulkan hal-hal dalaman UiTM dahulu supaya kita mencerminkan kekuatan dan kecantikan dari dalam yang seterusnya terserlah di luar. Itu formula saya. I will repair ataupun kita akan lihat kekuatan kita, kemudian kita akan melonjak insyaAllah. Okay, Cash? Thank you, Prof. Thank you for sharing. Prof, I think how it becomes more proud-worthy is you managed these 100 days while the nation was battling with COVID-19. You know, when you think about it and when you look back at our achievements, I would say, and I think together with Keluarga UiTM, we will say that you are our superhero, Prof. And on that note, yeah, you being our superhero, let's take a short break and we'll be back soon. Superhero. Catwoman.
Kita kembali dan masih dalam segmen Sembang Kopi. Prof, as we were discussing earlier, I think one thing that we have noticed and something that is, very visible is your leadership qualities. Your leadership qualities are extremely commendable. And I would say that is the reason why your keluarga UiTM loves you so much. Yeah. Prof, having said that, we can't deny the fact that the 100 days were not without any hurdle. Yeah. While making tough decisions as a leader, I'm sure, you had to maintain the harmony. And that's what we have seen happening so far. How do you make it possible, Prof? How? What's the recipe? Prof, we are having a technical glitch. Just a moment, yeah? Your mic is mute. Right, sorry about that. No problem, Okay. Prof. No problem. We understand it's 5 a.m. in the morning. All right. Basically, yes, I agree with you. Being here and leading a university of this size, so with 180,000 students, 20,000 staff, of course, we have our alumni and our vendors. These are all people actually have the opportunity to engage with me, and I would say performing the duties as the vice chancellor from March to September. So it allowed me to be buffered by the time I was officially appointed as VC. So I was given this sort of buffer. Uh, I was menjalankan fungsi for almost 6 months. So it was like a training, you see. So basically, the challenge being, as I mentioned earlier, how I did it, I stayed focused. Every day is a new day for me. So any problems that I had to face, and then what I did was before I go back home, every day I will make sure we had a closure. So I have a team actually who will be a buffer that I will ask them what's the day like. So bolehkah kita dah selesaikan apa isu hari ini. So I make sure that every day tak ada masalah yang saya bawa balik. So how home is also very important to me. I'm not just leading the university, but at the same time when I go back, saya pun menjadi ibu dan juga saya menjadi isteri. So basically, I perform according to where I am. Itu yang saya maksudkan. So challenge memang ada. Challenge memang ada. Especially I would like to share to breaking the news, not so good news to some of our in my team. It's actually sangat kadang-kadang mengusik jiwa, but I got to do what I got to do. So as a leader, you have to put those aside. We have to think about the institution. We have to think about the organisation. So saya laksanakan apa yang saya perlu laksanakan. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam saya tak patutnya buat macam tu. I should. Jadi kita letakkan perspektif UiTM, mission UiTM, the vision UiTM above the rest. So when dealing with people, you have to take a stand and be responsible apa yang keputusan yang kita buat. So kita tak boleh put our personal, memang kena ke personal. So I believe in being personal, but not making decision based on what is of your personal interest. So yet kita kena be kind and be clear, so we know we have to be professionals. Challenge di UiTM ini basically people talk about changing mindset, tapi nak change mindset macam mana? So we need to show them, we need to tell them where we want to go, we need to show them how to do it, and eventually if they do it, we reward them in a simple way of by saying thank you. So I'll always use this, and I got this traits from my husband. So anything that we do last time, he always say thank you. So I got that from him. So thank you to my husband. So I know he's watching. So inshallah, so I will continue being a good mother, good wife, and also good leader for the whole university, for UiTM.
So at the same time, Cash, I share here with you. So UITM now fully activated teaching and learning using ODL. Kita dah roll out to 186,000 students. And now we have digitalized the pathway of students from the day they enter to the day they graduate, all within the digitalization system. I'm fully thankful to ISEP because dia yang jaga you future. Later kita cerita sikit nanti later ya. So ini keputusan kita sebagai sebuah keluarga dan saya diberi kepercayaan untuk memimpin. Kita perlu fahami pemegang taruh stakeholders dan kena berani menghadapi cabaran dan bertanggungjawab atas apa keputusan yang kita ambil. So banyak keputusan yang kita kena ambil. Hari-hari saya kena buat keputusan, ada kalanya sangat menyentuh jiwa, tapi saya hadapi dia dengan facts ya, dengan fakta. Saya tak buat keputusan personal, saya buat keputusan berdasarkan fakta. Kita perlu mendapat kepercayaan warga dan pemegang taruh dengan memaklumkan langkah-langkah yang diambil telah diperbincangkan dan difikirkan sedalam-dalamnya. Sistem komunikasi yang cekap akan memudahkan meraih kepercayaan warga yang di luar. Itu dahulu Cash. Prof, I can just see from here that responsibility, duty, amanah is ahead of everything, and the communication is key, and I think that's the biggest role that you have been playing, and you have been given attention to all these things, and you are vigilant about what is happening everywhere, and I think that's how, I think these 100 days, even beyond these 100 days, have been made possible. Prof, lagi satu perkara, perkara atau konsep Prof, konsep personalization. Prof sering katakan konsep ini walaupun bila berjumpa dengan pensyarah atau staff dan sebagainya. Prof, saya nak bertanya sedikit di sini kenapa konsep personalization ini sangat penting untuk menjadikan UiTM universiti terkemuka dunia. Well, personalization is a key to me sebenarnya, Cash. So basically, my PhD is in, I'm a statistician. Saya punya background is in statistics, and before that, I'm a mathematician by training. Tetapi saya memilih model quality. Dalam quality kita pentingkan customer kita punya pemegang taruh tadilah customer. So apabila kita nak lihat kepada customer satisfaction, you got to go down and personalize your service. You cannot be putting people all in averaging everyone as if they are coming from the same batch. So this is not about that. So I got to choose each and every one of those staff, students, dan saya cuba memenuhkan kehendak mereka. Bukan orang kata I follow apa yang mereka minta, tapi lebih kepada listening. So personalization is important at this day and age. Lebih-lebih lagi lah dengan banyak teknologi yang tersedia, memang personalization ini akan menjadi satu key point untuk banyak leaders lah. Okay, the trend towards personalized education ini juga akan menjadi satu cabaran pada Universiti UiTM, dan saya sebutkan dalam seminar saya 2 hari yang lalu di sini. Dalam forum itu, personalization is important with all this education 5.0 and so on and so forth. Okay, so we need to move into creating individuals who can understand himself or herself as a student, lecturer or researcher. So they have to be in perspective. So kalau mereka tak bangunkan diri mereka, macam mana dia nak make an impact to the rest? So they have to build themselves. They have to believe in themselves. Therefore, I believe that I need to provide support for them, for him, her, that is flexible but yet adhering to world standards and recognized quality. So what is being done to achieve the personalization? So as mentioned earlier, part of it, contohlah untuk student, ISEP kita punya yang di bawah pimpinan Prof Azizul, so has developed micro credentials qualification to address the personalized education. So homegrown kita pun ada homegrown learning management platform ataupun kita kenali sebagai U Future. So
saya memang berterima kasih. Kita dah lama ada U-Future ni. This U-Future is just like Coursera lah kalau di negara-negara yang maju, tetapi kita pun mengarah ke negara maju. So we already have this U-Future. We developed it. Thank you to team from ISEP di bawah Prasana now ni, Dr. Prasana and also her team. The platform is fortified with cloud computing now, capabilities serving 186,000 UiTM students and 13,000 academics, housing 5,738 courses with 615 MOOC courses and 682,329 content uploads. Just imagine, Cash, by noticing all this powerful, kita ni hebat, tapi kita tak dilihat hebat. Cuma sekarang this visibility will be my key point to bring forward this UiTM. Cash. Thank you, Prof, for sharing. Right, so I can already get the picture here that we have to personalize to be visible, and we have to personalize to fly high. Yeah, am I right, Prof? Yes. If you Thank need, you. Betul. Thank you, Prof. Right, so Prof, we will take a short break and we will be back. Tetapi kepada keluarga UiTM di luar sana, jika ingin mengajukan apa-apa soalan, ya, boleh ajukan di ruangan komen YouTube, dan kita akan respon ya kepada soalan di segmen yang terakhir. Jom kita mengopi dulu. Ada 20 minit lagi. Marhaban, Prof. Rozie. While talking to you, I feel that we are already being transported to Dubai.
I think that's the beauty of communicating with you live. Prof, in this segment, specifically in this segment, the keluarga UiTM would like to know from you, what's next? Apakah aspirasi Prof buat UiTM seterusnya? What can we look forward for? Okay, Cash. Sebenarnya kalau nak cerita aspirasi proper tu, kita akan tunggu amanat tahun 2020. I got to listen to what KPT's direction for the next year. But whatever it is, pada saya semua department sekarang, semua Timbalan Naib Chancellor, saya terima kasih kepada semua Timbalan Naib Chancellor, kepada dekan-dekan, kepada rektor-rektor, mereka sedang bersiap sedia sebenarnya untuk menghalakan what next. This is not about me alone. So bukan aspirasi saya, tapi walau bagaimanapun saya dah go into them and talk to them untuk menjadikan aspirasi yang saya nyatakan itu aspirasi mereka juga. That is a strategy. It's not about writing it down, but making them feel that what they need to do, so that we will do it together. So kalau saya nak sebutkan tentang aspirasi saya rasa impian kita jangan lari daripada apa yang telah kita kata. We want to be globally renowned by 2025. But of course by 2025 I'm no longer be there maybe, but we have to go ahead. Jadi untuk hadap tahun yang coming ni 2022, personally I've been telling people that I met within UiTM, kita akan fokus kepada penyelenggaraan because our challenge is money, dana. So kita perlu menggunakan apa yang ada, kita kena orang kata apa, sayangkan aset yang kita ada. Kita kena nak jadikan tahun 2022 tu a year of maintenance. Jadi kalau penyelenggaraan yang mampan ini kita harap akan merangkumilah penyelidikan dan penerbitan. Memang kita dapat duit juta-juta, kita boleh beli aset banyak melalui penyelidikan, tapi kita kena jaga aset itu untuk memastikan output penyelidikan itu akan memberi manfaat bukan kepada researcher itu seorang, tetapi kepada ramai orang, supaya kita akan baru boleh kalau dalam Islam kita kata berkat lah guys, berkat supaya dia banyak lagi output, banyak lagi outcome, supaya ilmu itu akan berkembang. Itu harapan saya, bukannya nak mencari salah siapa-siapa, tapi kita nak memastikan bahawa UiTM ini kalau kita diberi RM1 ataupun dibeli RM100, saya tak sebut 1 juta lah, RM100, kita kena pastikan bahawa RM100 ini akan menghasilkan sesuatu lebih daripada RM100. Kalau boleh jadi RM1,000, if we can do that through maintaining. We have to have this maintenance culture. Yang tu yang saya haraplah kita akan pastikan aset dan fasiliti kita berfungsi dengan baik, dan jangka hayat kita dapat kekal panjang, sebab kita itu amanah. Jadi UiTM sebuah universiti terbesar, mempunyai governance yang efisien, satu senate, satu LPU, semua keluarga UiTM mesti mampu mempertingkatkan diri serta merubah, menyaingi perubahan. So uncertainty out there, kita tak tahu apa berlaku. COVID ini pun saya sebenarnya tak kata pun COVID ni is over yet. COVID-19 ni still there. So kita perlu sentiasa bersedia. Health is very important. Kalau terpaksa lockdown, kita kena atasi. Now we have been trained. Jadi apa perkara baru yang kita akan tumpukan, mungkin this is a sneak preview lah Cash, because you tanya soalan itu, tapi lebih bermakna kalau kita tunggu amanat 2022 yang akan lebih mantap insyaAllah. Saya katakan yang kita akan perkara baru yang mungkin kita akan pastikan tahun yang kehadapan ni, saya akan memacu ataupun berharap kita bersama-sama dengan kerajaan akan melihat kepada semakan gaji graduan lah. Sebab graduan ini adalah produk kita. Saya nak mereka juga merasai hidup yang lebih stabil di luar sana. Jadi yang kedua mungkin pembudayaan penyelenggaraan yang saya sebut tadi, kerana ini akan membawa kepada penjimatan perbelanjaan, pembudayaan membaca. I will focus more on culture. So how do we change people mindset? Okay, dan keterlibatan dalam sistem pendigitalan yang telah diwujudkan di UiTM. So kita kena gunakan kepenggunaan ya. Jadi menentukan semua warga menyumbang dan tidak ada isu burn out.
memang saya sedang meneliti perkara ini. Saya nak pastikan semua staf UiTM daripada serendah-rendahnya sampai setinggi-tingginya supaya mereka tidak dalam keadaan burnout, mental health issue, stres dan sebagainya ya. Jadi kita berharaplah penyelidikan yang berjaya. Saya fokus dah panggil dah pun penyelidik yang muda-muda, penyelidik yang berjaya. Kita akan bagi sokongan sepenuhnya. Para pensyarah yang efisien, kita tidak overuse. Saya tahu selalunya kalau orang tu yang boleh buat 20, kita akan bagi pada orang itu juga. Tapi this time around, saya harap semua head of department kena kenal pasti talent yang ada di jabatan-jabatan masing-masing supaya kita spread the work, supaya kita sama-sama bergembira. UiTM berjaya, keluarga semua orang pun berjaya, dan insyaAllah semua Malaysia pun akan berjaya ya. Jadi we want to focus on translating thinking then towards behavior lah. Jadi kita nak menggalakkan pembacaan ini. And to be globally renowned university, GRU 2025, that is our dream. Jadi together we can make this a reality. So the first and most important step is to be visible, be visible and build our reputation. Okay, and the strength that we already have, we need to be optimized for the sake of continuous excellence. Areas of research and studies that have been our niche should be given further support. The people and faculties involved should be recognized and celebrated. Okay, itu and young researchers, I would like to name a few, Cash. Young researchers like Dr. Hu Chong Chin, Director of IMMB Research on Tropical Disease, pelajar ACCA Hana Mumtaza Ahmad Murshidi turut meraih tempat pertama di Malaysia dan kedua di dunia bagi kelas kertas strategic business reporting SBR. Dan saya nak highlight juga tentang pelajar kita Olympian. Ramai orang mungkin tak tahu ya. Khairul Nizam Effendi is a 3-time Olympian and a final year Bachelor of Sport Science kita. Okay, student whereas Olympic debutan Juni Karimah Jamali adalah pelajar bertahun pertama diploma in sports students sport studies Okay, jadi sebenarnya itu antara kejayaan UiTM yang menyentuh hati saya dalam tempoh saya memegang teraju ini selama 100 hari. So the weaknesses, but bear in mind the weaknesses that we have identified. Kita selalu buat SWOT analysis bila saya pergi walkabout, saya tanya, so what's your strength, what's your weaknesses? Once you are able to identify your weaknesses, kita mesti boleh address masalah itu. But it should not be viewed with despair or negativity. They should be seen as an opportunity for modification, innovation and ultimately transformation for the better. Itu yang kita nakkan supaya warga UiTM akan sentiasa berada dalam mode itu. Kita tahu siapa kita, tapi kita kenal diri kita, kelemahan kita, tapi we move forward by solving those problems. Kita ingin jadi terkenal sehingga nama UiTM kesayangan kita meniti di bibir sesiapa sahaja yang terlibat dalam wacana kecemerlangan akademik dan perkhidmatan yang terbaik untuk masyarakat dan kemanusiaan. Jadi untuk itu kita mesti sentiasa aware, kita sentiasa bergerak nak mencapai apa yang saya sebut dalam my inaugural speech, the 3 degrees of separation. So antara kita ni ahli keluarga UiTM, keluarga Malaysia dan seterusnya manusia sejagat. Melalui graduan dan alumni kita yang ramai yang semestinya berilmu, bertakwa dan berakhlak mulia. Penyelidikan dan juga khidmat masyarakat itu key fokus servis perkhidmatan kita, dan kita nak membawa pembangunan dan kesejahteraan di mana-mana sahaja dan akhirnya reputasi gemilang di mata dunia. Itu akan membawa kita kepada GRU 2025. So we are building an impeccable reputation that will in turn aspire other institutions to greatness. So it's not just about UiTM, it's about everybody that matters to us, around us. Jadi tapi untuk kita warga UiTM tidak bekerja hanya untuk 100 hari. Saya sedar ni satu impian besar tapi tak mudah nak capai, tapi saya tak rasalah ini saya highlight 100 hari, tapi kita bukanlah bekerja untuk 100 hari itu ataupun 10 bulan, malah tidak juga setahun dua. Kita sebagai warga UiTM kita perlu kerja ini ialah untuk demi kelestarian UiTM banyak hari-hari lagi ke hadapan. So
Cash, allow me to say this, my first 100 days as Vice Chancellor is over. So now it's time for me and for all of you with your support to work together to ensure that UITM will go on even 100 years down the road. Okay, so more renowned, more impactful, and as institution, that matters to the whole of humanity. Inshallah, I pray for Allah's blessing, for strength and good health for each member of keluarga UITM. Thank you, Prof. Prof, I can see that you would be, in the coming 100 days, we can see a lot of critical issues will be addressed, especially, you have mentioned burnout and you have mentioned about maintenance. And we can see these are the things that we would be, foreseeing in the coming future. And I think these are the issues that, me as a staff and even me with my colleagues, these are the issues that we keep discussing. And I think, by just looking into it, you are very, very concerned about these issues. So I think that's a great news for us. And Prof, I think apa jua Prof, aspirasi Prof, I would say your keluarga UITM tetap bersama you, right? So you don't have to worry. We are always there to support you. Prof, yeah. Prof, I just would like to add a bit because we are also receiving comments from the YouTube and everyone is congratulating you. I tell you, the YouTube comment section is flooding with a lot of congratulations. So I think I need to convey this to you, Prof. So there are many people who are congratulating you. And if I'm saying it in the internet lingo, I will say that you are breaking the YouTube, I'm telling you, right? So everyone is there. Yeah. Okay. So Thank you so much. Yes. Anything you want to say to your warga? Those are congratulating you, Prof. I would say thank you to everyone. Thank you for the nice words. Well, I do not have the privilege now to see it because I'm watching right direct to you, Cash, and also the camera. So maybe I can revisit those later. But thank you. I think I need the support. We have to work together. It's not about me. It's about the whole of us. Okay, Cash? Sure, Prof. Prof, and today we are also here to actually introduce a new product made in UITM. It's a washable face mask, a batik face mask. And I think it looks very interesting and it's very creative over here. Prof, would you like to share a bit, give us some input or, some story behind this mask here? Well, I also have one piece here. So we brought it along and we also sharing it. We gave it for free to those who came to our pavilion, Malaysia pavilion. So sebenarnya Cash, this is made in UITM. The washable batik face mask features the national heritage of Malaysian batik with the finest design inspired by local flora and fauna motifs. So this is actually an outcome ataupun hasil from the collaboration dengan alumni and single mothers around Selangor. So ibu-ibu tunggal di Selangor through the knowledge transfer program initiated by UITM Justice Gallery Seni Tuanku Nur Zahirah. Now this gallery is already under Pejabat Naib Chancellor. So this is their first product. So I straight away brought it along to Dubai so that they are already internationalized. Okay, the social enterprise. This is a social enterprise project to empower these two groups, apa kita punya researcher dan juga researcher from this justice dan juga daripada ibu-ibu tunggal. Okay, the social kita punya especially the diversifying their source of income during the pandemic. This is one of the initiative. Itu sebenarnya saya dah share juga batik ini kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. So when I showed it to him, dia kata mari saya nak cuba. So dia dah terus cuba dan pakai for the rest of the session ketika itu. Juga kepada Datuk Sri Y B Menteri kita. So I think saya sangat tersentuh dengan hasrat penyelidik ini kerana mereka telah membawa kaum ibu-ibu tunggal ini untuk juga merasai sedikit penambahbaikan dari segi kehidupan mereka seharian. So dia ada one actually jahit ni So okay Cash? Thank you Prof. Saya rasa ini satu usaha yang sangat mulia Prof ya, and I think usaha seperti ini ya perlukan sokongan dan
jika saya tengok mask ini sangat berkualiti ya, sangat berkualiti dan saya rasa setiap orang ya perlu memiliki mask ini. Dan kepada penonton-penonton di luar sana, kepada yang ingin mendapatkan mask ini, boleh PM tepi ya, IG atau FB, gestures, dan risik-risiklah tentang mask ini. Dan kami harap untuk mendapat sokongan yang sepenuhnya ya daripada semua di luar sana dan juga warga UiTM, Prof. Ya. So Prof, on that note, kita berehat seketika dan kita akan kembali in a short time. Ya. Nanti bagi semua pada kita punya. Yes, we are back again. Prof, as we were, discussing in the entire segment, what we have done, today we have discussed about your 100 days, what your focus has been for the 100 days. We have also discussed about your visit to Dubai, Prof. These are the discussion so far. Dan jika kita lihat, Prof, pencapaian kita untuk yang 100 hari ini, banyak dan Prof, kita terlalu bangga dengan apa yang kita telah capai setakat ini. Prof, saya nak tanya Prof, macam mana kita nak mempersembahkan pencapaian kita ni? How are we going to encapsulate all this thing, I'm sure you have something special for us because you like giving surprises, Prof. So can you just tell us how, Prof? This is a surprise actually. So a surprise untuk not just you but for the rest of the keluarga UiTM. Okay, saya sebenarnya nak introduce new format of reporting
this 100 days. All right. So what we have here is Rozie Times. It's Rozie Times. Wow. This is the hard copy version, and later I think they will share with you this on screen kita punya soft copy. This is a Rozie Times newspaper version. Okay, jadi sebenarnya kita akan besarkan pencapaian ataupun ceritakan pencapaian gerak-gerak aktiviti saya sepanjang 100 hari ini dalam macam satu galeri. Kita akan adakan satu exhibition of 100 days with Rozie at UiTM Gestures. Jadi tarikhnya ialah pada 3 hari bulan Januari 2022. Sebenarnya konsep ni saya sebenarnya melakukan sesi di Penang dan saya bercakap dengan 2 pegawai saya yang mengikuti saya. So saya kata I have an idea. So I kata untuk kita punya 100 days ni, I kata why don't we do it in a newspaper version, newspaper format. So one thing good about these 2 pegawai, they can straight away translate it and make it happen. So this is actually Penang tu bulan berapa? I think a month ago. So dapat dihasilkan, saya sangat tersentuh hati dengan apa yang tim kita ni telah hasilkan. Kalau nak tengok siapa yang sebenarnya terlibat di belakang itu nanti adalah ada siapa yang terlibat ni, the story behind the story. So this is a good example of when you want to make things happen, you show them how to do it, you tell them what you want, and they will be able to deliver. Itu maksud saya. So kita harap kita juga akan di samping itu pada 3 Januari kita akan juga bawa Batik Malaysia Fashion Presentation. So bersekalilah dengan pameran this 100 days ni. Alright, dalam ini ada semua perkara-perkara yang saya lawat, apa yang saya highlight untuk difahami ataupun di visit ataupun dilihat oleh warga, bukan untuk kebanggaan saya tapi untuk kebanggaan universiti tercinta ini. So Rozie Times is a compilation of the story behind the story saya sebut tadi. It includes 8 episodes of Coffee Talk with Rozie. We have reached more than 12,000 audience, Cash. So during the walkabout programs, I engaged with almost 11,133 staff out of kita total staff 18,450. That's about 60%. So currently it's not yet 100%, so 60% dah dapat kita capai. Okay, kita number of staff at 59 faculties, so kita ada lagi beberapa campus yang belum kita lawati, beberapa fakulti semua dah habis, campus saja yang belum. Jadi PTJs dan juga campuses tadi tu, dan student representative, student councils, kita pun dah dapat sentuh jiwa mereka, hati mereka untuk 8 branch campus lagi. So akan kita laksanakan itu dalam sedikit masa lagi. Itu saja. So have this. So I brought this along to Dubai untuk saya share dengan siapa yang ikut saya ke Dubai lah. They didn't know about it. So hari ni baru saya tunjukkan. They're well intact dalam plastik. Okay. Okay, Cash? Hello? Sorry, Prof. Yeah, there was just a small technical glitch. Just to let you know, the Rozie Times is looking awesome. It's an excellent gift that you have given us, yeah, on your reaching your 100-day tenure, and we are looking forward to grab the magazine and have a look. And I can say, yeah, looking at it, it's all our achievements for that 100 days. So lagi tebal Rozie Times ni, maksudnya lagi pencapaian kita lagi hebat, Prof. So kita tak sabar for that another 100 days to go. We are looking forward the next 100 days so that Rozie Times becomes thicker and thicker, representing our efforts and everything, Prof. Yeah, what do you think, Prof? Wow, I don't think I can manage handling every 100 days and one more newspaper. But we'll try. That's a good idea, Cash. Maybe why not, right? Yes, Prof. Don't worry, we are always there with you.
Prof, taking the segment forward, kita akan lihat ya soalan-soalan yang diajukan oleh rakan-rakan kita dan penonton di luar sana. And let's see what they have for you. We will go to the YouTube comment section to see their questions that they have posted earlier. Okay. Okay, I'm looking at the first question. It's by Dr. Daljit Singh Sedu. He says, in par with globally renowned university, what are the challenges you face as a leader to ensure UiTM spread globally? What is you, look forward 2022, expectation for making UiTM globally renowned university? So I think it's technically, what are your expectations, and how are you taking forward UiTM to ensure that UiTM is globally known, Prof? I know it's tough. Some of the answers are already laid out earlier, but Yes. basically, in terms of bringing UiTM to the global arena, it's not an easy task. But my focus will be on people, as I mentioned. So we already identified talents within the university, among professors, among our special renowned professors, and also researchers, authors, writers. I will be looking at each and every one of these sectors and uh, guiding them, asking them to focus on their strength, so that by doing those, they will be able to be visible. So if you are a writer, if you are author, I would want them to be linked to an international author. All right, international partner. So this is how we are going to focus come starting tomorrow. Okay, and basically for researcher, it's the same thing. We will focus into international partners also doing research. By doing that, we would want to engage more, not just MOU, not just about signing, but moving forward. So what next after you sign? So by now, College of Engineering is already started having micro industry hub. So these are the things that we will be focusing come next 100 days, so that the following subsequent 100 days, kita akan pastikan kita akan dikenali melalui visible, melalui website, melalui writing, kita punya author, publication definitely. So by writing a proper narrative about what your ITM and ITM for the past 64 years, and we want to share those with countries, not just from well-developed countries, but also from the South countries. This is why my last 3 days mission in Dubai will be looking at those countries, and we will now share with them how we did it in ITM, so that perhaps they will want to listen to us and share and whether we can help them. This is the one way of what I'm going to be focusing on for the next 100 days. All right, Cash? Yeah, Prof. So we can see that we will be capitalizing on every single resources we have to ensure that we reach our mark. Yeah, that's what I can see. Yeah, based on your vision that you have put forward. Yeah, Prof. Right. So we proceed to the next question. It's from Malacca, if I'm not mistaken. It says that bagaimana tercetusnya idea menjadi VC UiTM yang paling lestari dan dominan terhadap semua stakeholders dan mengekalkan gaya kepimpinan tersendiri. It's from Anwar Fahmi. Very interesting question. Interesting question. I think I need another session on this and deliberating why, how tercetusnya. I think tercetusnya ni, kalau nak jawab in simple word, I would say I don't even know why dia tercetus, tapi saya ni pemikir. Saya suka berfikir dan saya suka meletak position myself within the situation. Saya tak berangan-angan, tapi saya letak diri saya dalam keadaan sebenar, and then I position and I think apa situasi di sekeliling saya lah. Itu basically yang saya buat, yang mencetuskan the idea we have to work on this sustainability. So sebenarnya bukan bermula semalam, dia dah bermula lama dahulu. Saya sangat berterima kasih dengan semua bos-bos saya, sebab engaging with my ex-bosses,
adalah apa yang menjadikan saya hari ini. Indebted to Tan Sri Ibrahim, I'm indebted to Tan Sri Sahul, I'm indebted to Datuk Hassan, Prof Azrai, semuanya mereka telah membentuk saya sebenarnya menjadi siapa saya hari ini. Sebab bila ada masalah mereka akan panggil saya, sebab saya jaga kualiti, jadi saya akan membincangkan perkara itu untuk memperbaiki keadaan universiti itu. Jadi daripada situ kita dah didedahkan, especially macam sustainability ni, kita didedahkan oleh Datuk Hassan masa itu, Prof Dr. Roziah, dia kata you have to look into this, kita nak go into impact ranking, THE. So saya mula-mulanya saya kata apa benda lah impact ranking ni, tapi I go on and I delve into it, go into it, read, and then I said okay, we can respond to this. Tapi saya delay 1 year, saya minta maaf dengan dia, tapi saya kata selepasnya kita usahakan. Now I think we are there, alhamdulillah. So kalau dari segi kelestarian lah, ya. Jadi itulah Fahmi jawapan saya. Boleh nanti kita jadikan dia satu tajuk Coffee with Rozie 2022. Okay, thank you, Prof, and thank you, Fahmi, giving us the theme for our next, Coffee Talk with Rozie. It can be a detailed session for that as well. Prof, we are moving to the third question. Is from Yusri Saleh. His question is a bit lengthy. Okay, let's go to it. Prof, tanya atas pencapaian di negara maju, terutamanya di USA, banyak startup hebat-hebat yang lahir di dalam universiti, particularly tech-related startup. Okay, Grab, Google, Facebook, dan sebagainya. And say, adakah rancangan untuk mewujudkan startup seperti ini di dalam sistem UiTM oleh pelajar-pelajar memandangkan peluang pekerjaan semakin mengecil dan keperluan untuk melahirkan majikan teknologi tinggi? I think very interesting, Prof. They are talking about startups. Your response, Prof? Ya, saya setuju. Tapi sekarang kita nak develop dulu mindset tu. Jadi saya akan cuba sediakan, kita akan come up with model. Sekarang ni kita dah ada yang micro hub industries tu, tapi we need money. To start up ni kita kena dapat banyak venture capital lah. So they got to believe in us. So in a way I got to push and tell them we have talent. So I will focus on this 30% or 30% of our top talent, and I will tell them, kita akan minta juga bantuan Bitkom dan juga UTV untuk melebar luaskan talent-talent kita ini. Dan kalau boleh startup ini kena melalui satu proses. Saya dah ada juga 2-3 orang yang datang berjumpa saya, dan mereka dia venture capitalist, dia nak membantu UiTM menerjah ke alam startup ni lah. So insyaAllah saya akan cuba usahakan. Terima kasih kepada idea ini, sangat baik, saya welcome this, and mungkin kita kena sit down and fikirkan lebih mendalam. Kita tak nak buat sesuatu tetapi gagal, kita nak buat sesuatu tetapi dia berjaya untuk membawa warga UiTM, graduan kita keluar sana menjadi, bukanlah kaya raya, tapi menjadi insan yang boleh berdikari. Thank you, Prof. Thank you so much. Prof, as our time constraint, we are only taking 3 questions, but we assure everyone out there that all your questions, suggestions are taken into considerations. You'll have team who will be looking into it, and wherever possible, we will try to address the questions. Prof, we are almost to the end of our segment, and as usual, before we wrap up today, probably you would want to give us some hint on your next episode. Well, now everybody knows I have banyak benda dan rahsia yang dalam hati saya. So okay, good. So next, saya while kita go for our walkabout the other day, saya terjumpa semasa saya melawat UiTM Cawangan Negeri Sembilan kampus Rembau. They have a fantastic orang kata apa outfit untuk melaksanakan, menjalankan, merakamkan Coffee Talk with Rozie ini. So the next move, we will go and berada di Rembau, kampus Rembau, untuk menjalankan kita punya CTWR 2022. So it will be in next year. So tahun ini dah tak boleh lah. This is the last, this is a closure. Dubai is also a closure for my 100 days. So come next year, 1st January, 2nd January, 3rd January, kita akan bermula di satu tempat yang baru, and I will pick and choose tempat mana yang kita akan bersiaran. Okay. Thank you.
Okay, thank you, Prof. Campus Rembau, watch out, yeah. Coffee Talk with Rozie is coming to you, so get ready, yeah. Okay, so we will be there anytime soon, yeah. So you have to be really ready. Prof, in celebrating your 100 days, I think if we keep, congratulating and we keep saying that, the achievements that we have achieved so far, the level, the platform that we have achieved so far, I think we can just keep talking about it the entire day, Prof. And we are so proud of all our achievements. So for what you have done for us, okay, for that 100 days, okay, that is something special for you, Prof. It's Bingkisan Khas for you, yeah, for that 100 days. So, Prof, we will end the session, yeah, with that Bingkisan. And before I end the session, thank you very much. We are really, looking forward for you to come back, yeah, and stay safe. And we would also like to thank our special guest, yang dah teman saya the whole day, Prof. It's our jurubahasa, yeah. I'm so sorry, her name is Cik Go Su Ling, yeah. I think thank you, a big thank you to her for assisting us throughout the session. Yes, thank you, thank you. And Prof, so we will see you soon. And you have mentioned that, you went for a cruise with the staff over there, okay? Me and the crew over here are also waiting, so that you will take us for the cruise, okay? Because we are deeply waiting for you, yeah? We have said that, so looking forward. So thank you, Prof. Stay safe, yeah? Looking forward for more greater heights and looking forward for our next session. All right, thank you so much, Cash. Most welcome. Okay, kita teruskan dengan bingkisan khas, ya, buat profesor kami. Saya sebagai pemimpin di sini meneruskan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin universiti lah. Saya dapat rasakan denyut nadi keperluan pelajar, keperluan staf, keperluan pengurusan, pentadbir dan juga staf pelaksana dan staf sokongan. Saya kemungkinannya adalah antara Naib Chancellor Universiti Awam yang dilantik dalam tempoh COVID. Kita mesti juga yakin bahawa kita akan dapat saling memupuk sinergi. Dalam konteks itu, saya sebagai pemimpin di sini meneruskan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin universiti lah. Saya bersyukur sebenarnya apabila saya dilantik, saya telah pun mengetahui banyak perkara lah dalam COVID untuk menangani COVID-19 ni. Sepanjang pendek tempoh saya sebagai Deputy Vice Chancellor ataupun Timbalan Naib Chancellor Akademik sebelum ini, saya dapat rasakan denyut nadi keperluan pelajar, keperluan staf, keperluan pengurusan, keperluan pentadbir dan juga staf pelaksana dan staf sokongan. Tempoh 100 hari ini, kemungkinan besar saya nyatakan kejayaan yang dapat saya laksanakan basically kerana saya menggunakan perancangan yang sudah sedia ada. Jadi apabila saya terima saja lantikan ini pada September, 6 September adalah hari pertama saya sebagai Vice Chancellor. Apa yang saya sebut dalam ucapan sulung saya, reset, recover and restore. Reset itu adalah kita reset target. Sebab pandemik ini memerlukan kita untuk melihat target, contohnya pencapaian penerbitan sebanyak 6,000. Mungkin kita tak boleh capai 6,000 itu seperti yang dirancangkan. Kita perlu stretch out, disedikitkan sekarang, dibanyakkan di hujung nanti. Itu yang dimaksudkan dengan reset. Kita reset target sasaran kita. Tentang recover itu, kita ada banyak sebelum pandemik, semasa pandemik 2 tahun yang lalu, kita ada banyak sumber, peluang, kerjasama dengan orang luar negara, dengan industri, tapi kita tak dapat lakukan. Jadi dalam konteks itu kita perlu recover semula apa yang kita terhilang dalam tempoh 2 tahun dan sebelumnya. Kenapa kita kena reset, recover? Sebab sebenarnya kita kena restore.
buat semua benda perkara perancangan yang telah kita rancangkan itu dengan sedikit adjustment, basically sebab kita nak mendapatkan kepercayaan kembali stakeholder kita. Satu perkara yang kita masih tak berapa dapat menyelesaikannya ialah komunikasi. Itu sebab saya wujudkan semasa saya Deputy Vice Chancellor tu, saya wujudkan apa yang saya panggil Coffee Talk with Rozie. Kembali lagi bersama saya di Coffee Talk with Rozie, siaran ke-20. Dibincangkan di bawah RMK 12 dan juga di bajet. Salam Prof, saya nak tanya mengenai bantuan keuangan. Sebenarnya konsep saya adalah nak mendekati warga ataupun keluarga UiTM ini supaya mereka mahu bercakap pada kita. Bukan cakap pada saya, tapi bercakap pada kita dalam konteks ketika itu saya di akademik. Tapi apabila saya menjadi Vice Chancellor, ramai yang memohon kepada saya untuk mengekalkan Coffee Talk with Rozie ini supaya mereka ada peluang dan ruang untuk berkomunikasi secara telus dengan saya tanpa mengira barrier. Teruskan mempersoalkan apa-apa yang nak disoal supaya kita akan terus meminda yang hebat. Pada masa yang sama saya juga nak mendapatkan pelajar, engagement ataupun penlibatan pelajar. Saya adakan rancangan sukan itu, Hari Sukan se-Malaysia, di mana Hari Sukan se-Malaysia ini kita lancarkan secara hybrid ke semua kampus dan kita mohon pelajar-pelajar untuk terlibat sama. So itu yang saya buat dalam tempoh 100 hari ini dengan bantuan hal ehwal pelajar dan juga pusat sukan. Dan yang ketiga itu saya menggunakan konsep walkabout. Dan terima kasih juga kepada staff-staff saya di pejabat Naib Chancellor sendiri kerana telah menguruskan hal-hal saya walkabout ini. Saya mulakan dengan pejabat yang di dalam Chancellor ini, kemudian kita mengarah kepada fakulti dan seterusnya kita bergerak ke fakulti di luar Shah Alam dan unit-unit di luar Shah Alam dan akhirnya kepada kampus-kampus cawangan. Jadi pada saya 3 inisiatif yang saya laksanakan tempoh 100 hari ini sebenarnya kita nak mendekati warga dalaman UiTM agar kita dapat memperbaiki ataupun memperkuatkan keupayaan dalaman supaya selepas ini masing-masing boleh menjalankan tugas mereka di luar. Saya bukan setakat nak mengucapkan terima kasih kepada warga, saya sebenarnya bersyukur kepada Allah kerana nak menggerakkan UiTM ni. Saya tahu ramai yang bertanya macam mana saya boleh laksanakan. Sebenarnya bukan saya yang melaksanakan. Semua warga ataupun semua keluarga UiTM ni yang melaksanakan. Walaupun memang ada yang mengatakan oh Prof is a good leader. Saya hanya bersyukur kepada Allah sahaja kerana ada orang yang menyedari itu. Itu sebenarnya pada saya adalah satu mungkin kelebihan berdoa lah. Jadi saya memang hari-hari berdoa supaya mengawal UiTM ini bukan hanya daripada seorang ataupun 10 orang, tapi sebenarnya dia banyak orang yang mengawalnya. Jadi saya sangat berterima kasih dan kerana Allah juga yang menggerakkan hati masing-masing lah kerana keikhlasan mereka untuk membantu saya. Itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Habis dah.